السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبدي سودو يا صاحبي يال وحان هاي عمر محمد علي iyo mar kale waxaan maanta dhameystirnaa part 4 dhameystirka part 4 oo qaybta afraad. Buuggan daily uses English sentences wuxuu iga caawiyay inaan luqadda English barto. إن شاء الله إن إلى سعوديسان أو بوجن أصدر بدون تان أي رجينا إن شاء الله واتساب نمبر كات كهلي يسوي بوجن وكان واتساب كنمبر كان لك الحرير سي بوجن يسوي فيديو فلو صدره عن سيودنا 10 كينا بلو جيسان عن قلنا أريجا سيد بقول كنتم يكون كبلاوينا مانتا وحواي I'm practicing my pronunciation وما حيمركا I'm practicing my pronunciation pronunciation waxaan tababarayaa ku dhawaaqistayda ayaan macnaha dhawaaqayga ayaan ku tababaranayaa macnaha waxaad isku dayaysaa inaad si sax ah aad erayada aad ugu dhawaaqdo mar kale 350 ila waa maxay can you correct my sentence oo ah ma sixi kartaa jumladayda macnaha waxaad rabtaa qof ku saxo qaladka uu ka saxo ayaad u baahan tahay macnaha okay sida waa maxay yadana I enjoy public speaking waxaan ku raaxaystaa public speaking macnaha waxaan ku raaxaystaa buu yiri ka hor hadalka dadweynaha ayaan ku raaxaystaa dadweynaha inaan ka hor hadlo oo public speaking waxa waaye dadweynaha inaad ka hor hadasho macnaha bulshada la hadalkooda ayaan ku raaxaystaa waaye jumlada 354 na please stay focused please fadlan stay focused diirada saar macnaha waa maxay fadlan diirada saar macnaha mashquulin fiiro gaar ah yeelo waaye please stay focused fadlan diirada saar 355 waa maxay I feel curious about this topic waxaan xiiseynayaa mawduucan macnaha waxaad rabtaa inaad wax badan aad ka ogaato mawduucaasi jumlada 356 waa maxay I need to revise my plan waxaan doonayaa inaan dib u eego waxaan u baahanahay inaan qorshahayga dib u eego waxaan u baahanahay to revise inaan dib u eegis ku sameeyo my plan qorshahayga waxaad rabtaa inaad dib u eegto casharka wax la mid ah okay jida boqol konton waa maxay let's summarize what we learned waa maxay hadaba let's summarize what we learned aan soo koobno wixii aan baranay macnaha waxaad rabtaa inaad dib u eegtaan casharka iyo wixii la mid ah aad dib u eeg aad ku sameysaan jumlada 358 waa maxay I like asking meaningful questions waxaan jeclahay inaan dadka weydiiyo su'aalo muhiim ah macnaha su'aalo macna iyo faa'iido leh dadka inaan weydiiyo ayaan iska jeclahay jumlada 359 waa maxay yadana the connection was interrupted waa maxay xiriirkii waa go'ay the connection was interrupted xiriirkii waa go'ay internet ama wicitaan ayaa istaagay macnaha waxaa leedahay marka the connection was interrupted xiriirkii waa go'ay jumlada 360 I forgot to attach the file waxaan hilmaamay inaan ku daro faylka macnaha waxaad macnaha dirtay fariin adigoo file aan ku darin ba ayaad fariin dirtay macnaha waxa leedahay marka I forgot to attach the file waxaan hilmaamay oo ilaabay inaan ku daro faylka macnaha waxaad dirtay fariin adigoonan file ku darin okay jumlada 361 waa maxay iyadana marka I'm checking my progress waxaan eegayaa horumarkayga waxaan hubinayaa horumarkayga waxaad qiimeynaysaa sidaad u socoto I'm checking my progress waxaan qiimeynayaa macnaha horumarkayga jumlada 362 can you give me feedback ma isiin kartaa faalo macnaha waxaad rabtaa talo iyo qiimeyn okay ma isiin kartaa talo ma isiin kartaa ma feedback oo ah waxa la yiraahdo faalo ma isiin kartaa 363 waa maxay I enjoy challenging myself waxaan jeclahay inaan naftayda tijaabiyo I enjoy challenging myself waxaan ku raaxaystaa inaan naftayda tijaabiyo waxaad samaysaa wax adag si aad adiga macnaha aad wax badan u ogaato
Okay, sida boqol lixdan afar, please respect other opinions. Please respect other opinions. Waa maxay marka? Fadlan ixtiraam fikradaha dadka kale. Please respect other opinions. Fadlan ixtiraam fikradaha dadka kale. Ha diidin ama ha aflagaadeynin dadka kale. Okay, sida boqol lixdan shan, I feel optimistic about the future. I feel optimistic about the future. Waa maxay? Waxaan rajo ka qabaa mustaqbalka. I feel optimistic about the future. Waxaan rajo ka qabaa mustaqbalka. Macnaha waxaad aaminsan tahay inuu ficnaan doono mustaqbalkaaga. 366 waxay ku tiri, I need to set priorities. I need to set priorities. Waa maxay marka? Waxaan u baahanahay inaan kala horumariyo waxyaabahayga. I need to set priorities. Waa maxay macnaha? Waxyaabaha priorities oo ah mudnaanta leh inaan dejiyo oo anigu aan samaysto, aan kala habaysto ayaan u baahanahay waaye. Macnaha waxaad go'aaminaysaa waxa ugu muhiimsan inaad isku aadiso. Okay, 367 waa maxay? Let's take notice during the lesson. Waa maxay? Let's take notice during the lesson. waa maxay marka? Aan qoraal qaadano inta casharku uu socdo. Let's take notice macnaha buugaag yar oo nooti aad ku samayso inaad qaadatid weeye during the lesson inta lagu guda jiro casharka. Waxaad rabtaa inaad wax qorto si aad wax badan aad u xasuusato hadhow dambe. Okay, 368 na, I like clear explanations. I like clear explanations. Waa maxay? Waxaan jeclahay sharaxaad cad ayaan jeclahay. I like waxaan jeclahay clear explanations. Waxaan jeclahay sharaxaad cad. sharaxaad fudud oo la fahmi karo ayaad iska jeceshahay. Okay, horta su'aal aan ku weydiiyay, casharka adiga hadda ma fahmaysaa si fiican oo la doonayo ma loo fahmayo casharka? Qaybta commentiga igu reeb wixii marka aragtidaada ah. 369, the room feels crowded. Okay, the room feels crowded. Waa maxay? Qolka wuu ciriiri yahay. Ciriiri waa qolka, dad badan ayaa ku jira macna. The room feels crowded. Qolka waa ciriiri, dad badan ayaa isugu yimid. Okay, 370, I forgot to bring my notebook. I forgot to bring my notebook. Waa maxay iyada? Waxaan hilmaamay ama soo ilaabay buugeygii qoraalka ama qoraal xasuus qoraalka ahaa. Okay, maadan soo qaadan macnaha waa I forgot waxaan soo ilaabay to bring inaan keeno my notebook buugeygii xusuus qorka ahaa. 371 jumlada ku jirta ayaa waxay tahay iyadana, I'm preparing tomorrow's lesson. I'm preparing tomorrow's lesson. Waxaan diyaarinayaa casharka berito. Casharka berito ayaan diyaarinayaa. Macnaha waxaad qorsheynaysaa waxaad beri qaadanayso cashar ah. 372, can you review my work? Can you review my work? Can you review my work? Waa maxay? Ma eegtaa shaqadayda. Ma eegtaa shaqadayda ma eegtaa. macnaha waxaad rabtaa in shaqada laga hubiyo. Okay, 373, I enjoy learning step by step. I enjoy learning step by step. Waa maxay iyada? I enjoy learning step by step. Waxaan jeclahay barashada talaabo talaabo. Waxaan jeclahay wax barashada talaabo talaabo loo qaado. Macnaha si tartiib ayaan jeclahay. 374, please keep your phone silent. Please keep your phone silent. Please keep your phone silent. Waa maxay? Fadlan telefoonkaaga demi ama aamusi. Telefoonkaaga aamusi, ha dhawaaqin, yuusan dhawaaqin telefoonkaaga. Please keep your phone silent. Waa maxay? Waa telefoonka in macnaha waxa la iska xiro si hadhow uusan u soo dhicin. 375, I feel responsible for this task. I feel responsible for this task. Waa maxay? Waxaan dareemayaa mas'uuliyadda shaqadan. I feel responsible for this task. Mas'uuliyadda shaqadan ayaan dareemayaa. Responsible waa maxay? Mas'uuliyad waa I feel, dareemid waa task shaqadu waa. I feel responsible for this task. Waxaan dareemayaa mas'uuliyadda shaqadan ayaan dareemayaa. Okay, marka waa maxay? 367, I need to stay disciplined. I need to stay disciplined. Waa maxay? Waxaan u baahanahay inaan edeb yeesho. I need to stay disciplined. Waxaan u baahanahay inaan edeb yeesho. Okay, 377, let's practice this again. Let's practice this again. Let's practice this again. Aan mar kale ku celcelino waxaan practice dheeraad ah aan ku sameeyno. Let's practice this again.
aan in badan ku celcelino shaygan ama waxaan 378na I like improving little by little waa maxay marka I like improving little by little ama little by little waa maxay marka waxaan jeclahay horumarka yar yar I like improving little by little waxaan jeclahay horumarka ama horumar yar yar talaabooyin yar yar inaan u horumaro ayaan jeclahay 379na the chair needs repair the chair needs repair kursiga wuxuu u baahan yahay hagaajin the chair kursiga needs wuxuu u baahan yahay repair hagaajin ayuu u baahan in la hagaajiyo la sameeyo uu jabsan yahay 380 I forgot to print the paper I forgot to print the paper waa maxay waxaan hilmaamay inaan daabaco warqada inaan daabaco ayaan ilaaway I forgot waxaan ilaaway to print inaan daabaco the paper warqada inaan daabaco ayaan hilmaamay 381 waa maxay I'm reflecting on my mistakes I'm reflecting on my mistakes waa maxay I'm reflecting on my mistakes waxaan ka fikirayaa qaladaadkayga waxaan ka fikirayaa qaladaadkayga macnaha waxbaad ka baranaysaa qaladaadkeedii ka dhacay I'm reflecting on my mistakes waxaan ka fikirayaa qaladaadkayga macnaha waxbaan ka baranayaa waa macnaheed 381 waa maxay yadana can you share your experience okay can you share your experience waa maxay can you share your experience maxaa waaye maxaa loo jeedaa can you share your experience ma wadaagi kartaa khibradaada ma nala wadaagi kartaa can you share ma nala wadaagi kartaa your experience khibradaada okay 383 waa maxay I enjoy meaningful discussions I enjoy meaningful discussions waa maxayada waxaan jeclahay doodaha macnaha leh ee faa'iidada ku jirta ayaan jeclahay I enjoy meaningful discussions waa maxay waxaan jeclahay doodaha macnaha leh okay 384na please speak clearly waa maxay fadlan si cad u hadal please speak clearly fadlan si cad u hadal 385 waa maxay I feel determined to succeed waa maxay I feel determined to succeed I feel determined to succeed waa maxay marka waxaan u baahanahay buu yiri inaan guuleysto I feel determined I feel determined to succeed waxaan go'aansaday inaan guuleystaan go'aansaday determined waa maxay go'aan waa macnaha 386 waa maxay I need to stay consistent okay I need to stay consistent waxaan u baahanahay inaan joogteeyo I need to stay consistent waxaan u baahanahay inaan joogteeyo waxa lagu weydiiyay sheegaasna inaan joogteeyo ayaan u baahanahay okay 387 waa maxay let's evaluate the results waa maxay marka aan qiimeyno natiijooyinka let's evaluate aan qiimeyno the results natiijooyinka aan qiimeyno 388 I like setting daily goals waa maxay I like setting daily goals waxaan jeclahay inaan dejiyo yoolal maalinle ah inaan dejiyo ayaan rabaa I like waxaan jeclahay setting inaan dejiyo daily goals yoolal maalinle ah 389 waa maxay the room needs cleaning waa maxay qolka wuxuu u baahan yahay nadiifin the room needs cleaning qolka wuxuu u baahan yahay nadiifin 390 I forgot to reply earlier waa maxay waxaan hilmaamay inaan xilli hore soo jawaabo 391 I'm building good habits waxaan dhisayaa caadooyin wanaagsan ayaan dhisayaa 392 waxa waaye can you suggest a solution waa maxay ma soo jeedin kartaa xal ma keeni kartaa can you suggest a solution war xal ma keeni kartaa adiga waxbaa la isu qabsaday xal ma keeni kartaa lagu weydiiyay can you suggest a solution xal ma keeni kartaa ama xal ma soo jeedin kartaa 393na I enjoy productive conversations waa maxay marka
waa maxay waxaan jeclahay wada sheekaysi waxtar leh wada hadalada wada sheekaysiyada waxtar kale ayaan jeclahay I enjoy waxaan ku raaxaystaa productive conversations wada sheekaysiyada wax soo saar kale 394 waa maxay iyadana please follow up later please follow up later please follow up later fadlan dib ula soco mar dambe please follow up later fadlan dib ula soco mar dambe mar kale dib ugu noqo arinta saas oo kale waay 395 I feel satisfied with my effort I feel satisfied with my effort I feel satisfied with my effort waxaan ku qanacsanahay dadaalkayga waxaan ku qanacsanahay dadaalkayga I feel satisfied waxaan ku qanacsanahay with my effort dadaalkayga ayaan ku qanacsanahay 396 I need to improve my focus I need to improve my focus waxaan u baahanahay inaan hagaajiyo diiradayda I need to improve my focus waxaan u baahanahay inaan kor u qaado ama inaan hagaajiyo diiradayda fiiro badan inaan yeesho ayaan doonayaa waayo fiiro badan inaan yeesho 397 let's continue from here tomorrow let's continue from here tomorrow aan halkan ka sii wadno berito let's continue from here tomorrow aan halkan ka sii wadno berito macnaha casharka ama shaqada waa la joojinayaa hadda berina halkan aan ka sii wadno waayo 398 I like learning from feedback I like learning from feedback waxaan jeclahay inaan wax ka barto faalooyinka waxaan ka faa'iideystaa talooyinka dadka inaan wax ka barto ayaan rabaa I like learning from feedback waxaan jeclahay inaan ka faa'iideysto talooyinka dadka 399 the table is unstable the table is unstable waa maxay maxaa loo jeedaa the table is unstable miisku ma degana macnaha wuu ruxmaa ama ma adka macnaha si fiican uma yaalo haddii qof uu soo fadhiisto macnaha si xagga ayuu u baxayaa waxaa leeyahay the table is unstable miiska ma degna miiskan iska ilaaliya sida okay jumlada ugu dambaysa 400 I forgot to check the details I forgot to check the details waa maxay waxaan hilmaamay inaan hubiyo faahfaahinta macnaha waxaad iska dhaaftay wax muhiim ah okay aad hilmaantay haddaba halka inoo joogo saaxiibayaal waxaan rajaynayaa in laga faa'iideystay casharkan sidoo kale buuggan aad soo dalban doonto haddaad ka hesho saaxiib waxaan ku rajaynayaa guul wacan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu